So, good afternoon, students. Today Good morning, afternoon, ma'am. very good Good afternoon. afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. So, today morning, we are discussed about the branch accounting and the independent branch accounting, dependent branch accounting, and wholesale retailers. These kinds we are discussed. Now, we are going to discuss about the problems, how we have to be solve the problems. Okay. I'll share my slide. I think my slide is visible to you. Did you see this? Yes, ma'am. Right. So this is the first problem. So in this problem, they're telling that the BPL company limited open a branch. They are opening a BPL company is opening a branch at Tanjavur. The following particulars for the year ended 31st December 21, it was given. Prepare branch account in the head office book. So the branch office, they are not opening the books. So the head office only maintaining this branch account details. Okay. So opening stock, opening data, petty cash given, remittances, cash sales, cash received from debtors, and goods sent to branch, rent and rates, salary and wages, petty expenses, and these are the things will be there. These are the expenditures as well as remittances are there. Then here the goods returned by the branch. That is that their branch office, they are returning the goods. Maybe it is not sold or otherwise it may be damaged. It is returned to the head office. Then the stock at closing stock 31st December they are given. So it is considered as a closing stock, closing petty cash and closing debtors. So they are given. So in this problem, we are going to open a branch account in the head office book. As the BPL company is opening an income and expenditure statement for the Tanjavur branch office. Okay. So the heading I have to be given here for. Before that, we know very well in the accountancy terms, we have to be use the debit and credit columns. Here in the books of BPL company limited, this is a head office book name, and the entry is which branch we are going to enter, that is Tanjavur branch account. This is clear? One second. Yeah, I think it is okay. Okay, so the debit side. So we know that in the trading and profit and loss account, we know very well to prepare. So the same kind we are going to put note down here also. That is in the debit side, the opening balances of 3 items. First, we have to bring it here. Okay. Ma'am, Yes. கொஞ்சம் தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா மேம்? Okay. But கொஞ்சம் okay, I'll explain it. So இது வந்துட்டு the opening balances இருக்கு இல்லையா, the beginning opening items, அதாவது பிகினிங்ல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம டெபிட் சைட்ல we have to be entered அவ்வளவுதான் ஓப்பனிங். ஸோ அதுக்கு நேம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னா பேலன்ஸ் brought down. இட் இஸ் we are mentioning always the opening balances. The opening balances இங்க வந்துட்டு 3 items இருக்கு. One is stock, branch debtors, petty cash. இது 3. So the same 3 I have note down here. So petty cash at branch வந்துட்டு எவ்வளவு என்னன்னா the same beginning. So இதோடைய entries values 1,17,800, 29,400, 1,440. So altogether அதோடைய total என்ன அப்படின்னு சொன்னா one second. Okay. So அதோடைய total என்ன அப்படின்னு சொன்னா 1,48,640. That is these 3 values addition. The first 3 போட்டாச்சு. Then remittances. That is remittances எப்படி வருது, என்ன source மூலமா we are receiving
through the cash sales and cash received from debtors. So நமக்கு ஒரு பொருளை விற்கிறதுனாலையும் அதுக்கப்புறம் debtors கிட்ட இருந்து வரவேண்டும். So இந்த values we have to be mention it here. Credit side. So the opening balances and purchases and other expenditures should comes under the debit side. Again I'm repeating, opening balances வேற எங்கேயாவது கூட்ஸ் வந்துட்டு பிரான்ச்சஸ்க்கு அனுப்பி இருந்தாலும் அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸையும் நம்ம டெபிட் சைட்ல போடணும். அபார்ட் ஃப்ரம் தட் அதர் திங்ஸ் ஷுட் பி கம்ஸ் அண்டர் தி கிரெடிட் சைட். கிரெடிட் சைட்ல என்ன வரும்? கேஷ் சேல்ஸ், கேஷ் ரிசீவ்டு, இது ரெண்டு தான் இங்க இருக்கு. கேஷ் ரிசீவ்டு யார்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு? ஃப்ரம் டெப்டார்ஸ். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் 2 அதோடைய டோட்டல் வேல்யூஸ், அவங்களுடைய டோட்டல் அவுட் சைட், இது ரெண்டத்தையும் டோட்டல் அடிஷன்ஸ் 9,07,400. So first 3 முடிஞ்சிச்சு. Next 2 is over. Then as in the morning session I have instructed that the goods sent to branch, the goods sent to branch, யார் அனுப்புறா? The BPL company, the head office is sending the goods to the branch office. அப்போ இது எங்க வரும் அப்படின்னு சொன்னா it comes under the debit side. How much? 6,58,800. Right. Okay. சரி, அடுத்தது the next, these 3 are the expenditures. இது மூணும் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க? These are the expenditures. எதுக்கு? BPL company, the head office paying for everything. ரெண்ட் கொடுக்குறாங்க, salary and wages கொடுக்குறாங்க, petty expenses. ஸோ இதெல்லாம் என்ன டேர்ம்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா it is comes under the bankன்ற term, because the cash expenditures சொல்ல முடியாது. This is a term we are using in the accountancy format, the bank அப்படின்ற term we are using here. So the bankல என்ன பண்றோம்? We are spending, we are giving, we are spending on our expenditures. So bank bracket expenses. So what are the things? Rent, salary and petty expenses. These 3 items values are, okay, so the values 24,000, 72,000 and 14,000. Altogether the total expenditure value was the amount, this one 1,10,000. அவ்வளவுதான். So we are completed the opening. Remittances, it is on comes under the credit side. Goods sent to branches debit side, and other 3 expenses we have done very well. What are the items are remaining? These 3 items. So 4 items. சரியா? இதுல இந்த sumல we have to be create one more ledger. என்ன அப்படின்னு சொன்னா we have to be branch debtors ஒரு லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணும். இது வந்துட்டு இந்த சம்ல தேவையில்லை. பட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இஃப் தே ஆர் நாட் கிவன் தி க்ளோசிங் டெப்டார் கொடுக்கல அல்லது கிரெடிட் சேல்ஸ் கொடுக்கல. ஏன்னா டெப்டார்ஸ்ன்றது we are given our goods in the credit basis. யாருக்கோ அந்த இதுல வாங்கியிருக்கும் கிரெடிட் சேல்ஸ், ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மிஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இதை இங்கே கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, சரி, ரைட். ஸோ இது வந்துட்டு இருக்கட்டும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இதை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வே வில் பி சேட். ஸோ ஹியர் த கேஷ் சேல்ஸ் இருக்கு, கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெப்டார்ஸ் இருக்கு. ஓகே, வெரி வெல். ஸோ த ரிமைனிங் ஹியர் ஃபார் தி கூட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு பை தி பிரான்ச் அண்ட் ஸ்டாக் பிரான்ச், பெட்டி கேஷ், பிரான்ச் டெப்டார்ஸ், இந்த 4ம் க்ளோசிங் பேலன்சஸ்ல இருக்கு. So the first one, it should not be comes under the closing balances, but we are sent to the branch. Branch என்ன பண்ணுவாங்க? They will be returned some damages அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா. So other assets we have to be mentioned it here. The value is 3,600. This one. Then these 3 items are our closing balances. So அப்ப அதோடைய term, okay, the same term we will be giving on that is balance carried down. Balance carried down. In this carried down, we know very well there are 3 heads. 3 heads. So
So the three heads: stock, petty cash, and branch debtors. So the values are this one. First one is 1,10,800, 1,460, and 34,400. Altogether, the values are 1,46,660. So evenly, the next step, வேற எந்த இதுவும் இல்ல. In this debtors, we are created separately. இதுக்கு ஒரு note நான் என்னன்றதை உங்களுக்கு சொல்றேன். Okay. So இதுல என்ன அப்படின்னு சொன்னா, which side is the total less higher? Obviously, credit side. Credit side comes under 10,57,660. So the difference, இங்க 6, 7, 8, 9 lakhs, 9 lakhs something there. சரிங்களா? So obviously இந்த side நமக்கு totals கம்மியா இருக்கிறதுனால the different value remaining difference is 1,40,220. So what the name we are giving on this? Anyone? Trading account போடுறோம். On that trading account, debit side the balance is less. On that cases, we will be calculated here. What name we are giving on here? The said balancing Gross profit. Very good. So trading and profit and loss account we will be giving the name of gross profit, net profit, like. But in this branch account, we should be give the name of profit and loss account. Just the profit and loss account. Okay. So the balancing here itself, they are telling us to calculate the branch account. It is over. So why we should be create a branch debtors? எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, how much credit sales we did அப்படின்றத we have to be understand, we have to be know. So the branch debtors the first item, it is opening balances. That is opening balances. In the name of, we have to be mentioned that to balance brought down. So the value is, check it here, the opening balances of debtors 29,400, closing is 34,400. That we are going to mention here. Okay, opening, is it okay? Then here the closing last stage. Apart from that, in between, any related debtors information is there? Anyone? Debtors பத்தி எடுக்கிறோம். This debtors I have taken. This debtors I will take. Remaining in between, any other? This one. Cash received from debtors. Yes, very good. The cash received from debtors. The same we have to be make a note here. By cash received from debtors. How much? That is 2,75,800. This one. So the last one, it is closing debtors. I'll be giving a note here. Closing debtors, which was given in this problem. So, and the values are 34,400. Here also the variations is there. The variations are. So how much the differences? So 3,10,200 to 29,400. The difference is 2,80,800. This is our balancing figure, something. So what is the name? Debtors under opening, closing, we are received cash, and the remaining is credit sales. The remaining balance is credit. Sure, in the credit sales we are calculated here. Why we are not posted into our branch account? In the head office branch account la போடல அப்படின்னு சொன்னா, in this problem they are mentioned that we have to be open the head office book. Head office வந்துட்டு credit sales பண்ணல, branch தான் creditல sales பண்ணிருக்கு. Branch அதுக்கான amount receive பண்ணி we will be paid to the head office. So the credit sale will not appear in branch account in the head office book. Head office book it should not be included. Is it clear?
Yes, ma'am. Yes. So here itself, the first problem is over. Shall I move on to the second problem? Yeah, or otherwise you want to ask any questions regarding this one, you can raise. இன்னும் ஒரு முறை சொல்றேன், இதுல இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு ஓப்பனிங் 4,000 அது எங்கன்னு மேம் வந்துச்சு கிரெடிட் சைடுல எங்க மேம் கீழே பேலன்ஸ் பிரான்ச் ஆஃப் 34,400 மேம். It was given in the problem. Branch account closing balance. Opening balance போட்டோம்ல 29,400. அப்போ அங்கே closing balance நான் போட்டிருக்கேன் 34,400. Yes. Okay. Okay, okay. Okay, right. So திரும்பவும் சொல்றேன், இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் புக்கை ஹெட் ஆஃபீஸ்ல ஓபன் பண்றோம். We are opening and the book that is in the book of head office branch account detail. So on that cases, the credit sales will not appear in the branch account. Head office bookla credit sales kondu varakuda. This is the first condition. Now at the same problem, see this. The following information relates to Madurai branch. Madurai branch la irukanga. So here they are not mentioned any head office name. Head office பத்தி எதுவுமே சொல்லல. Right. So the same opening இருக்கு, goods sent to branch இருக்கு. Okay. So cash sent to, these are the expenditures, these are the sales, cash received from debtors and closing stock. See in this problem, it is branch office. இது என்னுடைய கம்பெனி, என்னுடைய இடத்துல நான் என்ன செஞ்சேன்றதை சொல்லணும். In case in this problem, if we have sale our goods into credit, that should be mentioned. That should be mentioned. சுகாண்டி கூட Okay. மா Kindly mute yourself. Okay. So in this cases, I think one of you, okay, right. So again, I'm repeating, இது branch account போடுறோம். Here they are telling us to prepare a branch account. அவ்வளவுதான். So here there is no head office intro, head office detail. இப்போ என்ன பண்ணணும், as it is எல்லாமே போடணும். Apart from that, one item we have to Excuse me, ma'am. Yes. Yes. Excuse me. லாஸ்ட் சம்முக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் சொன்னீங்க? ஆக்சுவலி அது yes சொல்றேன் இன்னொரு ஹெட் ஆபீஸோட ஹெட் ஆபீஸ் வந்துட்டு பிரான்ச் அக்கவுண்ட்ல என்ன இன்கம் என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இந்த கிரெடிட் சேல்ஸ் இங்க கொண்டு வரக்கூடாது நம்மளுடைய டீடைல்ஸ்குள்ள லெட்ஜர். சரிங்களா? இந்த சம்மு பிரான்ச் அக்கவுண்ட பத்தி மட்டும் சொல்றதுனால இந்த கிரெடிட் சேல்ஸ நம்ம இங்க கொண்டு வரணும். Again I'm repeating. So in this, the first problem, who are preparing the branch account details are prepare பண்ற. Who is preparing? The head office. Head office is going to prepare the branch account details. அப்போ we should not bring that credit sales value into the ledger. But this is for the branch account. The branch account அவங்க என்ன நடந்திருக்குன்றத டீடைல்ஸை எடுத்து லெட்ஜர்ல போஸ்ட் பண்றப்போ the credit sales value should be mentioned. அவ்வளவுதான். This is the difference. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Right. Very good. So now the opening stock is there. We have to be mentioned. That is in the name of to balance brought down. So the name of stock and branch, both kinds will be there. Stock at the branch is 11,200 and another one is 6,300. Altogether, the total of this one is 17,500. First two items, it is over. Then the second item, it is goods sent to branch. Again, the goods sent to branch, how much?
The value is 51,000. Okay. Then the remaining cash sent to branch. Why they are sending the cash is for the working expenditures. They have to be face a working expenditure. That is a rent, a salary, petty. So these three items should comes under the name of to bank bracket expenses. So what are the kinds? There are three items will be there: rent, salary, and petty expenses. These values are 1,500, 3,000, and 500 all together is 5,000. Right. Sure. Then the next one. What is the next one? This itself over. The sales at branch. The branch, it is selling their goods and they will be receiving the cash and credit sales. Cash வருது, credit sales வருது. Okay. So, அது எல்லாமே இங்க எடுத்துக்கோ. The first one item என்னன்னா the remittances. In the name of remittances. எனக்கு எதன் மூலமா பணம் வருது? Remittances. Through the cash sales. Another one is credit sales. என்ன நம்ம இங்க mention பண்ணிக்கலாம். Because they are not mentioning, we can mention it. That is cash sales, credit sales. So the values are. So apart from that, the cash received from debtors, that also one of our remittances. The cash received from debtors is one of the income. So altogether 41,200. So the total of these remittances are 1,05,200. It is over. Right. So the remaining என்னென்ன போடணும் நம்ம? So here the opening stock, இங்க closing stock இருக்கு. Okay, closing stock நான் போட்டிருக்கேன். Balance carried downல. But in this closing balances, they are given only stock. What about the debtors? Debtors details வேணுமே. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா the debtors we have to be calculated. The debtors detail should be calculated by us. அதுதான் இங்க ரெண்டு asterisk. சரி, தெரிஞ்சதை முதல்ல fill பண்ணிடுவோம். That is the closing stock is 13,300. It is noted. Sorry, before that, this closing stock at the branch is how much? Opening is 11,200. 13,000. 13,300. One second. Yeah, it is mistakenly noted. So here it is 13,600. Okay. So this is 13,600. We are noted here. So அப்போ இதுல என்ன மிஸ்ஸிங் அப்படின்றத நம்ம இப்ப கால்குலேட் பண்ணிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் ஹைலைட் பண்றேன். ஓகே. So in this problem ஓப்பனிங்ல இருந்தா க்ளோசிங் இருக்கும், ஆர் அதர்வைஸ் இட் இஸ் ஃபுல்லி க்ளோஸ்ட் அப்படின்றதாவது தெரியும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சம்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா பிரான்ச் டெப்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்ன்றத கிரியேட் பண்ணோம். Definitely we need it because this ledger it is prepared by the branch account. அதனால சரி, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் asset is நம்ம என்ன பண்ணுவோம், the opening balances. Okay, opening balance value is we know that is 6,300. Okay, opening balances. And in the sum debtors related or any other information which was given, just check it. Opening debtors is there, cash received from debtors is there. So யாருக்கு நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே கொடுப்போம்? சரி, ஓகே, இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். cash received comes under the credit side. நான் இதை இங்கே தான் போடுவேன். I know very well. Right, போட்டாச்சு. So apart from that, only one information we have to be mentioned here. So debtors அப்படின்றது நான் கடன் கொடுத்திருக்கேன். They will be pay in the future. That is credit sales. என்னன்னு சொல்லணும் அது? Credit sales. Yes, just check the previous problem. Opening
closing, cash received. Apart from that, here the credit sales. In the sum la credit sales avanga kodukala, but we are calculated. But in this problem, they are given that the credit sales at branch sales பண்றப்ப cash and credit sales இருக்கு. So the credit sale value is 39,000. That we have to be mentioned here. The credit sale which was given in this problem. So the value is 39,000. Okay. So and that case இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அப்போ which side is balances are differing? எங்க நமக்கு எவ்வளவு differ ஆகுது? Which side is highest value? This side, debit side. What is our value? 45,300 we have received. But in this credit side, we have only 41,200. What is the difference between these two means 4,100. So, ஒரு opening இருக்கு, received இருக்கு, credit sales இருக்கு. What it is missing? The opening இருந்தா, we need a closing. So, by balance carry down, it is a balancing figure. So, this figure, it should be mentioned. இதை நம்ம highlight பண்ணு. Because, அப்படியே ledger, mail ledger, Madurai branch ledger. So, here the opening stock, closing stock. Opening debtors, I need some closing debtors. So, that value to be mentioned here for the 4,000. 1 second, 4,100 to be mentioned it here. 1 second, I will check. தவறா அடிச்சிருக்கேன். I'll change it. 4,100. Okay. Right. Anything? Any doubts? Sorry. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Right. Okay. So here the total value என்னன்றதை இப்ப நம்ம mention பண்ணோம். That is these two values all together. What amount we are receiving? So என்ன amount வரும் இங்க? Maybe wrong. We can change it. Okay. So இங்க all together நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 17,700. So இப்போ நம்மளுடைய total எந்த side நமக்கு அதிகமா இருக்கு? Obviously this side I think. Right. So the total is 10 lakh. Okay, it is mistakenly noted. Wait a second. Previous problems உடைய results இங்க இருக்கு. Okay, I'll change it. So இப்போ நம்மளுடைய total எவ்வளவு வரும்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Anyone can you able to? That is 1,22,900. 1,22,900. Oh, it is not a. Okay, I'll change this more. Okay, so obviously the same value should become this side also. Wattage. Very nice. So இப்போ வந்துட்டு நமக்கான balancing figures இங்கே எவ்வளவு? Next level balancing figure anyone? Obviously I will be noted wrongly. I think so. This is right. Definitely it is wrong. Anyone? Okay. 1,22,900. So நம்மளுடைய total balances வந்துட்டு 56,000 plus 17,500 na 73. Yes. Remaining சொல்லுங்க பாப்போம். 74,500. So totally 73,500 இங்க வர்றதுனால so balancing figure, can you repeat it again? Can you? 74,500. 74,500. Okay. So this is the result. Is there any doubts? You can raise a question. திரும்ப ஒரு முறை சொல்லிடுறேன். லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல நான் கிரெடிட் சேல்ஸே இங்க கொண்டு போகல. ஆனா நான் இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறேன்.
எதுக்காக பண்ணோம்னா the next level, அதாவது இந்த சமத்தை அவங்க கேட்கவே இல்லை, பட் ஒரு பேலன்சிங் ஓப்பனிங்கும் க்ளோசிங் அண்ட் கேஷ் ரெமிட்டன்சஸ் இருக்கிறப்போ we have to be identify someone is missing. இந்த அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சதை நான் இங்க போடாததுக்கு ரீசன் இட் இஸ் தி ஹெட் ஆஃபீஸ் புக். ஹெட் ஆஃபீஸ் புக்ல பிரான்ச் ஆஃபீஸ் பத்தி நோட் பண்றப்போ the credit sale should not come. இதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். But in the second problem, we have to be identify the in this problem they are given that Madurai branch account. Branch account-க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றதுனால பிரான்ச்ல கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணாலும் it should be comes under the ledger. So அப்போ ரெண்டாவது இந்த sumல they are not given the closing balances of debtors. On that cases we have to be identified and work it on. If you have any doubts, you can raise. 74 73,000. Okay, 73,000. Okay, is this right? I'll check it again to you. 73,500. இது ரிசல்ட் தவறா இருக்குப்பா. So இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we will be getting that 73,500. So this total balance is 1,22,900. So அப்ப பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு சொன்னா 49,400. 49,400. This is the balance figure, not even that 73, 74 like that. இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்றோம், total balance ஓட மைனஸ் பண்றோம். So the remaining it is comes under 49,400. This is our profit and loss. Any doubts? புரியுதா? Yes. Is this clear to you? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. ஸோ ஒரு ரீகேப்க்கு வேணா நான் இதை பண்ணுறேன். மேலே வந்துட்டு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பாருங்க. ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ், அதோடைய லெட்ஜர்ஸ், ஜஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் செக் இட். Debit, opening balances and expenditures, credit side remittances and the closing balances. In this problem, we are identified the branch debtors account for the credit sale, but it should not be entered in the head office book and the branch account detail, branch office details. So I have mentioned that here. It will not appear in the branch account in the head office book. Credit sales will not appear. But the second problem, they are not given any head office details. Only Madurai branch they are given directly. So this is details. So here the credit sale will appear in the branch account because this is branch account book. Yes. சொல்லுங்க. மேம் நீங்க பிரான்ச் டெப்டர்ஸ் க்ளோசிங் ஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க. Pardon? Branchல? Can you repeat it? Branch debtors. Yes. Branch debtors 4,100. This one. நம்ம branch debtors-க்கு இந்த sumல closing branch debtors கொடுக்கல. They are not given the closing debtors. So we have to be identified. ஒரு branch debtors accountல நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா opening, closing கொடுத்திருந்தா cash received or cash sales or either or ஏதோ ஒரு missing value கண்டுபிடிக்கலாம். Most probably they will be given the opening balances as well as cash received. Okay. Sometimes என்ன பண்ணுவாங்கன்னா credit sales opening இருக்கும், closing இருக்கும். Cash received நம்மள கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா we have to be identified and it should be mentioned here.
ஒரு சில இடங்கள் இந்த 3 இன்ஃபர்மேஷன்ல ஏதாவது 3 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவாங்க. One should be left over. We have to be analyzed. And this problem, opening is there, credit sales is given, cash received from debtors is given. But which one it is left over? The closing balance. So அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த அமௌண்ட்டை வந்துட்டு இங்க நான் போட்டுருவேன். That is, I have mentioned that double star. This one, star. Okay. So is this clear to you, or otherwise we can continue with another problem? இதுல ஏதாவது புரியலன்னா நீங்க கேளுங்க, இல்லைன்னா we shall move on to the next problem. Clear, ma'am. புரியுது நல்லா. புரியுதா? Okay. So sessions will be closing now. You just close the session and re-enter. We can discuss one more problem by today. Okay.